Puso e rotse lenaneo la go abela baithuti mesangwana ya bomme le basetsana le leta lopang 69 million pula. Tonakgolo wa Sudan a phatlalatsa puso letsatsi fela a sena go tlhomiwa mo setilong. Re batenne wang habe table tennis club le malwapela wa Smash Maniacs e le bone bo mampudi ba BTTA Mount Open 2025. Mothaitsi dumela ra ga sa ka thamalalo go tsa tropo kgolo ga brone ke kgomatsego o tukile yo ranolang ka puo ya diata ke tshepiso sekolo ke bidiwa Reginald Richardson Arsemolle puso e rotse lenaneo le ka lone go tla abiwa mesangwana ya bomme le basetsana mo dikolong e lopile madi a kana ka 69 million pula lenaneo leo le simolositswe semmuso ke Tautona Advocate Dumaboko ko sekolong se segolwane sa Mgoditshane maikelo a lenaneo le ke go emisa lehuma la go tlhoka ditsompelo tsa setswalo le go naya baithuti seriti Bana ba basetsana ba le 492,000 ba tla abelwa mesangwana ya bomme ka fa tlase ga lenaneo la go neela bana ba basetsana ba ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 11 mesangwana eo se ke maiteko a puso go ntsha dipharologanyo tsa itsholelo gareng ga baithuti le go rotloetsa mogama wa thuto o akaretsang bothe. The government has expended upwards of 69 million pula for this initiative. When we restore the dignity of the girl child in the manner that we are doing, we ease the burden on the parent. We ease the pressure on society, so that we now may raise young people who not only have had their own dignity upheld, but become enlisted themselves in the quest to realize the human rights of others. Equally, Mr. President, the Children's Act of 2009, which we will be tabling before Cabinet in July, will cover all child protection issues. The school health policy also focuses on promoting physical, emotional, and reproductive health of learners. Powerful and transformative message from our government that we stand with young girls, that we realize the barriers that young girls have to face in society as individuals, and we recognize that we need to go an extra mile and to pursue equity. Even before he was the president of this country, he was still a champion of children's rights. He was still advocating for our rights. And it is only fair for us to recognize it and say thank you, sir. For me as a young girl, that sets as an opportunity because I can learn in comfort without stressing about my menstrual cycle or any challenge that comes with it, because I know that I can rush to the guidance and counseling office to get a sanitary pad when I need it. Mananeo a go tshwanelea a thomamisa maitamo a puso mo dikganyeng tsa go sireletsa ditshwanelo tsa setho. Lakitweteng, PTV News, Mgoditshane. Re tswelela le tsone Tautona Advocate Maboko o letse a amogetse baemedi ba bašwa ba mahatshe a le mararo mono baemedi ba ke Faisal bin Fala go tswa kwa Saudi Arabia, Austin Gomeli go tswa kwa Ireland le Salem Al-Shabli ene a tswa kwa Kuwait. Ha ba amogela Tautona Boko o na tlhalosa ga lehatshe la Botswana le thomame go tsweledisa ditirisano le mahatshe a thomamisa le gore ba le ikaelela go tsweledisa go sa ditirisano mo mohameng e harloganeng jaaka wa dipatisiso le boranyane ga mmogo le temothuo go godisa itsholelo ya lehatshe leno le ya mahatshe a dirisanang nalo rutepego ka tlotlang matlhapaphiri. Moemedi wa lehatshe la Saudi Arabia mono Faisal bin Fala jaaka na gore ga go ofising ya ga Tautona ka maikaelelo a go nonotsha ditirisano tse di teng gare ga lehatshe la ga le la Botswana tse mahatshe o mabedi a di simolotseng ka ngwaga wa 2007. Need to raise the relationship to a much higher level and deepen it, strengthen it, and ensure the benefit of support and guidance
on how you've done things, how you still do them, so that we can also improve our own situation here. So thank you very much for coming. There are a number of agreements that we need to conclude bilateral. So we have a common goals to achieve for both countries. There's so many, as you mentioned, Mr. President, we have so many things we can learn from each other. And Saudi Arabia is willing for the cooperation, enhancing the relation to take it another level. Ha amogela moemedi wa Ireland mono Tautona Boko na kgola lehatshe la gabo go bole menokeng la Botswana mo mohameng wa thuto ka jana baithuti ba Botswana ba heta 20 ba ithutela dithuto tse di harologaneng ko o na gapa tlhomamisa ha lehatshe leno le itlama go atolosa tshwaragano mo mohameng ya dipatiso le boranyane. I'm told we have 20 doing medicine, another one doing BSc in agriculture. This one is doing fitness at Limerick University. So yes, we have a few students there. We wish we had more because we note that Ireland is now rising in research and obviously innovation as well. We would like to stay connected. We have 16 research centres of excellence in Ireland now, so we should perhaps look at deepening those exchanges at a research level, as you say, as well as student exchanges. So very much looking forward, Mr. President, to further develop the relationships. We're both smaller countries, but I think we're quite agile. We like to think we're quite agile in Ireland, and we've gone through an economic transformation as well since the 1960s, very significant economic transformation. And as you say, focus now is very much on services, on technology, including financial services. And as you work, as I know, Mr. President, to diversify your economy, please consider us a partner in that. Resale fo mo dingwageng tse di hitileng lehatshe la Botswana la kotsa thata mo go la Kuwait ka dithuso tsa madi le boitseanape go dira ditlhabololo ka tshwaragano ya motia gareng ga mahatso mabedi hela Tautona Boko a re go santse go na le tse di tshaletseng go morago. We also lifted all visa requirements for citizens of Kuwait, and at the time we urged that you reciprocate. We still make that request. We were told then that it's a request that would have to be escalated to the highest levels. We trust that it will be processed. Tautona Boko na ba eleletsa katlego jaaka ba simolola thomo ya bone a ba tlhomamisetsa ha lehatshe leno le ikaelela go amogana le bone dikitso tsa lone ha mmogo le go ithuta mo go bone go diragatsa maitlamo a go nonotsa tshwaragano le ditirisano le mahatse ka bophara. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Bana la seabe mo mohameng o ikemetseng wa itshireletso ba ne ba tsene thutopuisano ya maemo a kwa godimo ka maikaelelo a go tokafatsa ditsamaiso le melao ya mohama o le go tla ka methale e ka thusang go isa mohama o kwa pele fa bula puisano eo modulasetilo wa khuduthamaga ya private security licensing re ikotlhaeng bagopi o itlile bana la seabe go tshwaragana go tla ka methale e mesha e ka nonontshang mohama o go ntsha ditirelo tsa boleng tsa itshireletso o na le thata mothanka. Tshekatsheko ya melao le ditsamaiso tsa mohama o ikemetseng wa itshireletso ya boele konokono jaaka ba na le seabe ba akaretsa badiri ba melao beng ba dikgwebo tsa itshireletso baemedi ba maphata a puso le baitsanape ba itshireletso ba ne ba kopane ka maikaelelo a go tokafatsa mohama o. Dikgang tse di shothilweng di akaretsa kgaoganyo ya dikgwebo ka maemo a ditirelo le boitsanape, dituelo tse di kwa tlase, tutuntsho ya bodiredi e senang thulaganyo le go tlhoka molao wa boitshwaro wa babereki tse tsotlhe e le maiteko a go tokafatsa seriti sa ba ba dirang tiro e. I encourage all stakeholders in this sector le tshwanetse la tshwaragana le go dirisana mme se segolo ke go sala morago melao le go diragatsa ditsamaiso tse di ka godisang mohama o. Collective endeavors
adhering to the highest standards of conduct and ethics is non-negotiable. Our wish is to see consolidation and growth of existing companies so that we have more stable. Keletso ke go bona di-company tsa lona di gola le go hira batswana ka dipalo mme le dira tiro ya lona ka botswapelo. We are able to brand ourselves and have major companies recognized in the industry. Nngwe ya tse di builweng ka bolele ya nna thulaganyo e dirisiwang go fa dikgwebo tsa itshireletso ditiro go lebile ditsela tse di-company di fiwang tiro ka tsone bontsi bolopa gore go nne le thulaganyo e papametseng e supang ka botalo boleng le boitsanape jwa dikgwebo. Grading ha gongwe o tla le gore motho a simolola o ka nna le bokgoni jo bo rileng mme ano go ithaya le gore wa go simolola ko tlase bo go ira gore gore go seka ga nna le boleng jo bo rileng gongwe ga motho a itshupa gore ena o ka kgona o tshwanetse a lebalebi tshwanetse dira melao e leng gore e empowera batswana segolobogolo ka re gompieno ra itse security tsa batswana di ko tlase in terms of resources and mo gorang gore ga go ta go di-grading yone mo batswana ka bontsi ba opala go yang di-company tsa bone di tsene mo thulaganyo e leng gore di ka kgona di rekisega jaaka gompieno go supagala gore about 3,000 something ya di-security companies ga di a kgone gore di banka license. Mo nakong eno mogama o ikemetseng wa itshireletso go sutswa e le mongwe wa e thamileng ditiro ka bokete mo lefatsheng leno o na le babereki ba feta 40,000 ka fa tlase ga one. Ha re tswelela le tsone motshwarelela tona wa lehatshe le temo Dr. Edwin Dikoloti o kopile lekalana la NARDI gore ka lena le sebaka sa go dira madi hela a mantsi ka go dira dipatisiso tse di itebagantseng le go taka ditharabololo tsa malwetse a leruo e rile a ile go lekola lekalana leo Dr. Dikoloti a bolela ha nako e gorogile ya gore lekalana leo le simolole go dira dipatisiso tse di ka nnang le seabe se segolo mo mohameng wa temothuo ke le bogela ra dipotsane ka dintlha. Nakong e lehatshe leno le le mo letsholo la go itirela dijo tse di lekaneng Dr. Dikoloti a re lekalana la National Agricultural Research and Development le santse le saletse ko morago mo go diragatseng maitama a lone jaaka go sologetswe ka go dira dipatiso tse di ka thusang go rarabolola dikgwetho tsa mohama wa temothuo. Ka jalo ga kolotse ga go le botlhokwa go dirisana le makalana a mangwe go thabolla methale ya go dira dipatisiso ka tiriso ya maranyane. One thing that ka mo vet lab that I would want you to look at ke gore kante what is the value of the veterinary diagnostics in the global space. 2024 it was worth over dirang dipatiso tse di ka thusa lehatshe leno go dira melemo le ditsela tsa go tlhokomela leruo ka gore mohama o dirile dipoelo tsa $10 billion ka ngwaga wa 2024 lehatshe ka bophara. These are conversations that I would want us to have going forward. Gore le rona re ipone mo teng. Food. We have to have food safety. So we have benchmarked with the US with the very best because we know we are moving to high income. And we have noted that if we don't pitch to the highest level. Nnete na di tshwanetse go kgona go itirela madi mo ya dijo re tshwaragane le lehatshe la America re thusa go taka ditsela tse di tsepameng tsa go itirela dijo re le lehatshe. It's something that we feel we should do in terms of making sure that the food is really good for us. Motshwarela tona o solegeditse ha puso e tla tsebogela dikgang tse di saletseng kwa morago tsa khuduthamaga ya NARDI. That which will the charter ha ke tswa next week right side. The board charter will sign it. It's a promise. No, right side. I don't know why it took long because I think there's one that I signed before, but I don't think they'll NARDI. I know it has been a taba monona ditumelong tse di tapa pamatsang gore khuduthamaga ya NARDI e tshwanetse go bereka jang ke a itse gore go tserela baka go dira jalo mme ke a le soletsa gore re ta hetola seo. A me phologolo e a ra dumalana a re mmogo mo koloing kana o mongwe ga ntse se kgontshitse tlhogo. Dr. Dikoloti o boletse halakalana la NARDI le na le bokgoni ja go thabolla matshelo a batho ba magae ka go ba thusa go dira dithoto ba dirisa ditsa tholego. Ke o lebogela ra dipotsane Botswana Television ga borone. Nte ke go leboga gore bontsontso na rona motho wetso bontsi jwa balemi le barui ga ba supi kgatelopele ebile ba humanegela pele selo se se tshwenyang fela thata
mo go builwe ke mogolwane wa Joining Chamber of Commerce re Julius Sebako jaaka na bua mo dithuto puisanong ka dikhutsane kwa merakeng ya Thotsani gaufi le toropo ya Joining o buile a sa kgale mathe gore balemi ba tshwanetse ba fetola ka fa ba kanyang ka teng go fetolela temothuo ya bone mo kgwebong le dipeeletso a re balemi barui ba tshwanetse go tlhama mekgatlho e ka ba thusang go gola mo go tsa temothuo mo go ka nnang le seabe mo itsholelong ya lefatshe leno a ruka Makgarebe Nkwani. Regula Sebako a re go botlhokwa thata gore molemi a ipeele selo sa thuo le temo le gone go nna le dipoelo tse di nametsang go itshitsa selo se se ka nnang le seabe mo itsholelong ya lefatshe leno mme le fa go ntse jalo barui ba rotloetswe gore ba seka ba itlhokomolosa go bona gore dikotla tse di mo dijong tse ba di fang leruo ke tsa boleng jo bo ka thusang mo kgolong le tlhabololo ya leruo. Se re lekang go se dira gompieno ke gore re tlise a change of mindset. Re tswa kgakala re na le barui ba ba sa iponeng le bagwebi. Ga o lebella the wealth of this country e mo diatleng tsa di-farmera. And the farmers, they still appear as poor people because the mindset is wrong. Dikgomo di hutsane sengwe le sengwe se se ruilweng se ruetse gore ga go ka nna le mathata. That's the wrong startup ya mindset. Ga re ka ke ra rua la dilo mathata re tshwanetse ra rua dilo because re dumela mo goreng there's potential here, it's an investment. Phulo re nela se re nela again lo yana wa fepa wala mito tse tsharotse ga re dinyala for a healthy animal me gore o tlhaloganya dotse ga re bo tlhaloganya tota seruo se o nang le so gore sona se tshela jang. Bontsi bo dumela fa temothuo e le bogadi bo gaufi mme go supafala fa dikgwetlho tsa yone e le tsone di jesetsang balemi barui mo kgobedung. Re na le mo go bidiwang the stock theft cases. Batho ga ba utswe ko gorena bagolo ba ira mathata saka lothe ba letsa ka moso phakela bona ile seng ba tla tlogela mosadi mogolo ka ngwana hale jaanong re iphotlhere ga gona re simola sesha mme re tla ya teng bagolo re tla ya teng cross border crime e go godimo thata ye no ra ba ditsaga ba tlola fence is dilapidated ga gona fence go a ke tsa gore ke dile dingwe tse gore re dinetse ba SIFB re dinetse ba ga parliamente hale le lephata gore they can help us with those. Bagolo re itse gore ke bone ntse ba le mathata mme bagolo ba rena ba tsama e ka ra itlhokomolosa le tshwenye go la be ke gore ha bagolo ba sena ne ba tsama lo rekisa le hatsi mme o itirela la jalo ke rata ke supera lo itirele sentle. Barui ba rotloetswa go fokotsa go rekisa lefatshe mme ba le dirisa go lemela leruo la bone gore ba kgone go le jesa mo dinakong tse di thata jaaka mariga le dipaka tsa leuba. Makgarebe Nkwani, BTV News, meraka ya Thotsani. Balemi ba rotloeditswe go ipakanya tota go inakanya le temo ya tapole ka e le nngwe ya dipeeletso tse di solofetsang mo mogameng wa temothuo ka e ka thusa le go kabakanya itsholelo se se builwe ke morulaganyi wa ithuthuntso ya temo ya tapole re Ramotlatsi ra Khudu kwa Rasesa ka matlhatso kwa ithuthuntshong e neng e tshegeditswe ke go arogana tota dikitso le balemi ba tapole ka dikgang tse di amang temo ya mothale o Lazy Class. E le tsela ya go leka go lepalepana le seemo sa thaelo ya ditapole tse mo nakong eno di thaela monogae lenaneo le le phuthile balemi go ta go rutintshwa ka temo ya tapole e go dumelang gore fa balemi ba ka tsebisiwa ka yone go ka tlisa tharabololo le fa go ntse jalo balemi ba ne ba tlhalosetswa fa dikitso tse di ka ba solegela molemo segolo jang ka go tsena mo temong ya ditapole le temo e busetsang ebile go ka bewa mo go yone go ka bakanya itsholelo. Re phuthile balemi ba e leng gore ba lema tapole le ba ile gore bana le keletso ya go tsena mo tapoleng maikelo ke gore re te rutuntshane re gakolane re be rotloetsane gore re tsene mo tapoleng ka gore tapole le be ga ile yone so se leng gore se tarisa go ngwe re le balemi. Tapole na le boleng e na le tseno le leng gore la nametsa ha o e jwa le sente o setse thulaganya yone hela sente nya o tswa ka sepela se se bonalang re bona ena le boleng ena le poelo
tse e leng gore di ka re isa gongwe re le balemi ba Batswana. Tapole e na le maduo ka gore ga re lebelele hela gore ke tapole re rekisa re kgona go tare re dira le di-factory gongwe re dira bo di-chips yana ka gore we are dreaming big. Yaanong ka ra molemi hela yo simololang yaka nna ke re se ka ineela. Bangwe ba ba neng ba tsene thutopuisano ba tlhalosa se ba se ithutileng. Re tshwanetse gore pele ga re dira dijalo tsa rona re di bankanyetse ka tsela e ntseng jang, re itse gore le ha re tswa ho re tshwanetse gore re di batletse le market gore di isang teng, re tshwanetse gore re itse gore dijalo tsa rona di tlhokana le dikota tse ding tsa mohuta o ntseng jang, gore preparation of land. O simolola go lema, you have to know your soil, your pH, o test the metsi a gago, test the mmu a gago, and then also bo itse gore crop yo e lemang ke ehe, o bo itse le di-climate tsa yone gore e nna effective ha e lengwa leng. Mongwe ba ba setseng ba simolotse temo ya tapole a nankola dikgwetlho tse gantsi di babalelang temo e. Tapole ga e rate ha go le dipula thata ya ka ditse gore ngwaga o hela ha o simolola pula ene le thata ka bontsi e rile hela bede ene ke ya go lema pula ene ya nna 14 days continuous e sa yeme, so go mo gona ga baballa tapole ne thata ka gore ha ka ne ke tsentse ke dirisitse menontsane mongwe gore gore ene a ba shwa go ikemetse. Balemi ba ruteditswe go kopa mananeo a puso mo makaleng a maleba go kopa dithuso tse di ka ba thusang go simolola le go nonotsha temo ya ditapole mo gae. Liza Class, BTV News, Rasesa. Motho a re thodimeletsa mahatsha a sele tona kgolo wa Sudan Kamel Idris o hedisitse puso ya nakwana go ya ka dipego tsa lephata la dikgang la puso la SUNA morago ga ntwa ya selegae ka Moranang 2023. Idris o na rotloetsa mahatsha a tshegetsang le go rotloetsa Rapid Support Forces go emisa ditiro tsa bosenyi mme a ikana go direla morage ka boikanyego le boineelo. Ntwa e bakile dintsho di le dikete tse di 24 di dikadike di le somele bone tsa batho ba hudugile le bosethogo go akaretsa petelelo ya bontsi le dipolao tse di thothelediwang ke bomorage. Go ile ga itsisiwe haluba mo mahelong a le 5 le le neng le le mo kgaolong e sentsweng ya Darfur. Motho interna mere di beile phegalwana go no go re tselele jana le tsa metshameko. Edwin Mashakgo mo Misente. Tsatsi ke la LABOBEDI kgwedi ya SEETEBOSIGO e tlhola gararo ngwaga wa 2025 mothuetso madume dumela thako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gata re gatoga ka tsa metshameko na ke Edwin Mashakgomo mesonetsare tshepiso re batenne wang habe table tennis le boago malobela wa Smash Manix ke bone bo mampodi ba kgaisano ya BTTA Maung Open 2025 morago go fenya metshameko ya di-singles mo lethakoreng la bomme le la borre ka tetelano eo. Kgaisano e neng e tshegeditswe ke ba BOTSWANA Table Tennis Association kwa Delta Waters International School kwa Maung. E ne e tsenwe ke bomme ba le 20 le tota 22 le borre ba le 20 le tota 50 le bone a re utlwe tshegofatso malepa le mpho a ron ka dintlha. Ke ba diretsi a re jaaka le thoko la ditiro le apesitse lefatshe leno ko boka le tshoba banana ba tshwanelwa ke go tsaya metshameko ka thwagalo gore e kgone go ba direla letseno le go thabolola matshelo a bone. BOTSWANA Table Tennis Association ba ne ba re approachitse ba batla go ne go expanda ya kana ba na le dingwaganyana ba ntse ba lodge center gore ba kgone gore ba nne le one mananeo a go tsaya talente go tswa ko moding bana ba itumetse ya ka itse gore di-opportunity tsa go tshameka sport mo malatsinyana di ko tlase mme ha ba na le tshwana le one ba ta go yone ba le bantsi ka gore ba itse gore ke yone launch pad ya bone ya go tsena mo go grassrootsing ba gore ba kgone go tswella le metshameko ya ka bantsi ba gola. Remember, we need one table tennis player to bring one gold medal all has. So highly over 50 and maybe we understand very well development of the pyramid is nangwagantsi di tswella ba hokotsega but
re counta gore ga ba ntse ba gokotsega quality mme yone a boele ko godimo gore phelelo ya letsatsi yanong re simolola go bona maungo a computer le ga borong a re dira lota ba dira mo go teng competitive environment mo gae then re tabo re nna le tšhono e ntsi ya go bona di-medal a re le kwa ntle mogokgo wa sekolo sa Delta Waters International se tsenetsweng boikarabelo ja go tlhokomela lenaneo le la table tennis mo maung o lebogetse lekgotla la BTTA go banela maikarabelo ao a tlhalosa fa le tla thusa mo kgolong ya sekolo mo metshamekong le mo thutong. I want to believe that this really is a time when we are planting a seed of sport at Delta Waters International School, not only ke nako e ka yone re jwalang peo ya metshameko mo Delta Waters le mo maong ka bophara peo e ka yone re ka batla go bona e gola e nna sethare sa motia se ntsha maungo re batla go bona le metsi e mabapi e nna le seabe e akaretsa bošorobe ka jalo ke go etha bana le seabe e leng botsadi go nna karolo ya lenaneo le gore le tswe maduo and everywhere else in the surrounding of our place. And in that accord, I wanted to call upon the stakeholders, the parents, the local community, and everyone else to come in and work with us. lefelo le ke la bobedi la lenaneo la re ba bonagala motshameko wa table tennis morago ga gore le lengwe le simolodisiwe ka mabele a pudi ka ngwaga 2021 motse wa maung o setse o na le metshameko e le metlhano e simolotseng lenaneo la re ba bonaga e leng ya basketball bolotoa mabelo kgwele ya dinao le table tennis mo godimo ga moo lekgotla la BNC le mo lenaneong la go thapa bakatisi ba tla bong ba itebagantse le gore bolola talente le go thabola batshameki go tswa kwa tlase. Mpho Aaron, BTV Sport, Maung. Mothetsopego e sa tswang go ela yeo ke e reng mogolwane wa tlhabololo metshameko wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Frederick Badiretse a re jaaka mohama wa metshameko o setse o supile fa e le mongwe wa e na leng dipoelo tse di ka fetolang matshelo a batho go botlhokwa gore bana ba rutuntsiwe mo go yone ba sale ba botlana ka ba ka roba go le gontsi mo go yone re boela kopegong e reng tshepiso re ba tenne wang habe table tennis le boa go marobelo wa Smash Medics ke bone bo mampudi ba kgaisano ya BTTA Maung Open 2025 tshepiso re ba tenne wang habe table tennis club go sala supa maikalelo a go fenya bosimega kgatlhanong le ema le latisitswe yo le ene le ngwang habe a ga pasata ya ntlha go fitla go ya boraro ka tatalano go fenya motshameko o ka 3 love wa disata tsa 11-7 11-5 le 12-10 ka phenyo e re ba tenne o na netefatsa fa fenya sejana sa gago sa botlhano ka tatalano monongwaga mo metshamekong ya ska makgaola kgang re ba tenne o na gape sentle Constance Kuswane wa BDF ka 3 love fa ema le latisitswe ene ana iponetse phatla go makgaola kganyeng ka go fenya ga Mekibudiwang wa BDF ka 3-1 a gona ka smoothera go nile le mathata mo the first match wa knockout wa ga Carol David you can all remember gore ke bana ba ile gore ke ba simolotse from zero and now ba go dile hela mo ile gore they force me to retire match wa teno le thata I won by luck o irwa hela ke khanyao working hard ha gona tournament e ke ka reng ke tsa motho every tournament I prepare for it e be ke make sure ela gore every opponent ke mo respect ke itse gore she's an opponent o ka winner nka winner but all in all I respect everybody makgaola kganyeng a borre go ne go kopane boa go malobela le masalesole ba Smash Medics me malobela a lwa ka gotlhe go gapa bo mampudi jwa gagwe ja ntlha mo nngwaga a fenya masaka 3 love wa disata tsa 11-8 11-2 11-9 go gapa bo mampudi malobela o ne a fitletse go makgaola kganyeng ka go fenya tshepa mogala wang habe ka 3-1 fa lesole ene ana iponetse phatla go makgaola kganyeng ka go gapela ntle mo mpatitšhabe wa BDF go deciding set go fenya ka 3-2 go fetela go makgaola kganyeng a kgaisano e despite some few circumstances I got an injury during training but with my coach and my Rlenzwa ke nile makgwere morago ga go bona go ba le go ikatisong mokatisi wa me masalesole o nang kgothatsa go nna ke ikatisa ka nata le gore maduo a tla ka bonya ka bonya ke ne ke kopane le baka maloka yo nang a mpha motshameko o thata mme gompieno ke kgonne go mo fenya mo motshamekong o neng o le thata ya lentswe
was a very difficult match. But after that, I thought maybe somehow I got away because my opponents they had a lot of errors. Bomampudi ba kgaisano re ba tenne le malobela ba ikgapetse 2000 pula mongwe le mongwe wa bone fa ema le latisitswe le masalesole ba iponetse 1200 pula bone jo ga tshepa mogala mompati chabe Constance Kuswane le ga meki buduang bone ba iponetse 600 pula mongwe le mongwe ba dikatso tse di neng di rotloediwa ke Phoenix Assurance of Botswana Tshegofatso Malepa PTV Sport Maung. Mokamedi wa lekgotla la Botswana Football Association Mfolo Edwin Mfolo o phuputhile ba Diamond Trading Company Botswana le retla go bo ba tsweletse ka go tota ka thotloetso ya bone ya go tshegetsa kgaisano ya ngwaga le ngwaga ya DTCB Women's Football Championships e simolotseng ka ngwaga wa 2022. Mfolo o buile se kuputirong ya babega dikgang e ne e tshwerwe ka mosupologo mono ga borone Tshepo ke himile wa bega. Mfolo tlhalose fa go le botlhokwa gore kgwele nna ya bomme tse o tsia ke bana le seabe ka kakaretso jaaka seo se thusa go aga batshameki ba bomme ba tlhwatlhwa ba bana le bokgoni jwa go gaisana kwa mafatsheng. Currently, as you know, we've got some of our players. Jaaka le itse re na le batshameki ba tshamekang kwa mafatsheng a sele jaaka Turkey le Namibia mme ba simotse kwa moding ke maikaelelo a rona a go tswelela re isa batshameki ba rona koo mme re ka kgona ka thotloetso e tshwanang le ya DTCB. Export more of those. But we cannot do it alone. We need partners like the TCB. Motsamaisi wa merero ya kgwebo kwa DTCB McDonald Motsele a re ba motlotlo go nna karolo ya go tlhabolola kgwele nna ya bomme mo lefatsheng leno. We started that championship with about 60 teams, as Ramfola emphasized. We're looking at 120 within a period of 3 years. The sponsorship was supposed to end last year, but we as sponsors, we couldn't walk away from such a good story. Re simolotse kgaisano e ka ditlhopha tse di 60 mme jaanong go la ditlhopha di le 120. Thotloetso e ne e tshwanetse go fela ngwaga ono mme re ne ra e oketsa ka madi a kanang ka 1.5 million. Ga mmogo re ikitele suba go bitsa bana le seabe ka kakaretso go tla go tswa ka maano a go godisa kgwele ya dinao ya bomme. What are the real issues around women football? Where can we really get women football to? We've got the numbers in terms of teams, but do we have the quality in terms of what the players are giving us? We would like to express our sincere gratitude to DTCB Botswana for their re lebogela company ya DTCB ka thotloetso ena ka e tswelela ka go godisa kgwele ya dinao ya bomme. Thotloetso ya bone e supa fa ba dumela gore kgwele ya dinao ya bomme e ka ya kwa mankaleng-kaleng. Statement of belief in the potential of women and girls in sport. Colleagues in kgaisano eo ya DTCB Women's Football Championship e solofetse go thulanya ditlhopha tse nne tsa bofelo tsa Gaboro United, Orapa United, Magab City le NAKO United mo metshamekong e tla tshegediwang ka mafelo a beke mono Gaborone. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Re salefo batsamaisi ba kgaisano eo ba ne ba tshwara kgogo e neng ya lebaganya setlhopha sa Gaborone United Ladies le sa NAKO United fa Orapa United e tla nkgisana magwafa le sa Magab City mo metshamekong ya Sekamakgaola kgang kwa lebaleng la Lekidika la botlhano. E tla re ka matlhatso ba ba latlhegetsweng kwa Sekamakgaola kganyeng ba lwele maemo a boraro le bafenyi ba tla iteisa tota le bafenyi fa bafenyi ba tla iteisana borathana kwa makgaola kganyeng kwa lebaleng legolo la setšhaba e ntse e le ka matlhatso. I feel like we've got pretty much enough. Ke dumela gore re ithutile go le gontsi ngwaga go fetile mo kgaisanong e. Re ipankantse fela thata ebile re ikelela go gaisana go utlwala monongwaga. Yeah, we are really going to compete for the prize today. Re siame thata re ga rena bothata le kgang ya teng ya draw. Tota ya ka re hilwe team yone ya Magab City ga se gore ra itse thata mo go kalo but re tsaya gore yone re ya go henya team ya le gore ra itse le gore di ra e bata ha ile gore ka dira sente ke yone Gaborone United. We welcome the draw and we feel there's another shot, another opportunity for us to continue what we have. Re bogela kgogo e ebile re dumela gore ke sebaka se sengwe sa rona sa go tswelisa maitlamo a rona a go fenya kgaisano nngwe le nngwe e re e tsenelang. Get engaged in or we compete in, the ambition is the same, is to win it and get the silverware.
o tsezo wa sa go le tlo le maro tsena ko ya bosupa di be khutlo go nna fa tse dingwe tse le tarang ke sa ora ya borobobedi ile tsa sekgowa. You should know at the back of your mind what is the type of market that you're going to supply. I'll give an example. In Francistown, or in the northern part of the country, they don't care what a cabbage as long as it's big. That's the cabbage they want. So if you go to Francistown, from our range, from the Syngenta range